Yeah, ndithu 5 hours ago kunyumba kwa Enock Chihana kunabwera apolice mosogozedwa ndi bungwe lija la MRA lotolera misonkho. Akuti iwo watu ndithu akuti analowetsa katundu mdziko la Malawi makamaka ma salo za chipani za afford komano kupereka msonkho ochepa wina nkuzemba ndi pakana nalondola ndithu umene kuma ndi wantchito wawo wantchitoyo nkwawaza kuti kunsuma ngalowe nyumbamo chifukwa kuno kuti Enock Chihana ya choncho ndi anyway pankhani imeneyi Samuel Lwara naonso ndithu ayikapo mulomo ndeti imve kuti akuti chani pankhani imeneyi. Guys, thank you so much Malawi and cameras. Yes, comrades, good evening everyone. Masera bwanji muli bwanji? MRA kuma office kwanu muli bwanji? I'm sorry. Chamba ndipepese kwambiri wa comrade Enock Chihana ayi. Zachitika lesi zabwino yani. Of course malamulo aziko ndi amene komabe it is wrong timing. So akulu wa Enock Chihana uko muli stand strong. Liziko limene lili. We're in politics. Don't worry anzatu afford. President wanu katampanga search kunyumba. Malamulo ndi amene komabe nthawi yake is wrong timing. Zoti panopa wina upanga campaign basi enazo kwamsechera kunyumba sizabwino kweni. Zinthu zimene zimakanga ti sizabwino anyway. To me malamulo ena Malawi kunoko malamulo ena ukanga ti wofuna tizaone bwino. How to do things. Kukanga ti ziko lathu ngati likulephera kwambiri. Mwina ndimbaliso imodzi ya mayendesedwe amilandu ngati imene tikuona panopa. Kumalawi kunoko I think we're not ready. It seems that malamulo athu aziko pena pake makamaka makhoti hukuku. Timakhala ngati kuti mwina tili ndi anthu chabe in white collar jobs koma zero alibe. Some of the things they need deep kuganza kwambiri. So aziko likupita kusogolo koma ukanga ti malamulo aziko aukanga ti akuyenesedwa mwachimizimizi. That's what I see. Malamulo athu kunoko ku Malawi, our republic constitution kapena kayendesedwe kamilandu ku makhoti kunoko ku Malawi. Tili mbuyo kwambiri. Tidakali ma 1800. Malamulo yake tisedo kaziko athu kapena makhoti umene milandu imayendera. You can wonder kodi makhoti yawo amakula. Is there any civilization in our courts? Kodi anthu amene amaphunzira za malamulo kuno maloya, majaji, whoever is there amene anaphunzira za malamulo. Kodi do they grow? Amata kusintha ndi tikuona kuti ziko likusintha anthu akuganiza fast. And how many lawyers have been approached? Kapena anthu angati amene amapita ku makhoti seeking advice kumalawi kunoko. Like in other countries, kukakhala zinkhani zina za ku makhoti. Kapena munthu kasumvesa bwino. You go to court, you meet the judge. A judge, sinikuvesa bwino papa. The judge can explain better to you. Pazinthu zina zake zoti izongufuna kulongosola. Koma kumalawi kunoko sometimes milandu ya athu kunoko. To be honest, our democracy is a decay because of macourts at Malawi. Macourts at Malawi, there's a lot of judge shopping. There's a lot of nonsense in our courts in Malawi. Guys, na kamati awawa anapuza za malamulo. Kapena wanda lawyer, wanda judge, ka Supreme Court, ka High Court, ka magistrate, wanda magistrate. Pena pake muntu, we tend to wonder, kodi awawa nchito za ozi, ama bisa bwino nchito banchi. Because malamulo aziko, kapena kerizi kama court, is there to safeguard the integrity of the citizenry. Suti kapena makoti, chikale chinto chitila intimidate antena, kapena antena zipanga use. I've got a very good experience about these courts in Malawi. And I don't think our courts are there. Sure, milandu so ina itakatulwa makoti la maiko ena. We've been in courts in other countries. As foreigners. Kwati matanizidwa, accordingly. Koma when you come to Malawi with our courts, makoti atu kuno ku Malawi mkati mwaone. Pena pake ni mavatisoni. Ngakare anthu amachita rush kulemba munthu wina kamangidwa kapena wina katani olemba manyuzi a media amathamangira ngati chinkhani chachikulu. But when you look at the people amene amachita manage our courts in Malawi, umaona kuti they don't grow sanchito yawo. There's no civilization in our courts. There's no any adaptation in terms of mene anthu akukhalira ndi mene akuyesa makoti. Makoti athu ku Malawi kuno chimizi chidakali kwambiri. There's too much primitivity in our judiciary. Even in our justice system in Malawi. And these are the things that are killing our democracy.
Ine have got a very good experience. Ena mina kamgulisa tandi kwamba zama court. No one can cheat me. In Malawi judiciary, in Malawi justice system. Palibanga namize. Kumalawi kunoko basi. Makoti atu alimbuyo kwambili makapagaganizidwe. Maganzidwe kama judge, ma lawyers, ma magistrate na wa courts. Adakali mbuyo za in 18th century. Pamene antu, ena, tilukusogolo kwambili. Well, far much ahead than our justice system in Malawi, than our judiciary. Our judiciary is below standard. The way people think in Malawi, Panopa, kutenga ndaza hata court. There's a big gap. That's why you find that Malawi Kunogo, you never see a judge being arrested after corruption. You never see a judge being blamed after Ukenisa Milan. Kapena mafera kaswa court. Like for me, all my cases, I mean, I'm a good DPP, DF, DPP. All my files are missing in the courts. And nobody cares. Koma nangu zisia, so ndoza makota tu andachimizi. Amalawi tisamaope kuti makota wawa tikamazuzula majaji kapena mamajis kapena maloya akatangale. Tikamazuzula Malawi. Situkulakwisa makota atu ndachimizi. That's the fact. We've got very primitive courts here in Malawi. Very primitive judges, lawyers, magistrates in Malawi. They don't read how people think in this modern civilization. Maramulo atu ndapansi kwambili. And ndimene kwenda makota atu, there's no way a government, any leader can fight corruption 100%, even 50%. Chifukwa makota atu ndachimizi. Our judiciary is too primitive. It needs to be reformed. It needs to be overhauled. Maramulo yena kende sedo kamilandu kumakoti tisinte. Otherwise, ziko yatu lakulonga kwambili ni majaji, lawyers, the magistrate. Just imagine, I've got a very sensitive thing. We've got some professor, for example, Tindi professor of law, Kumalawi Kunoko, international, Peter Wamtalika, is a professor in international law. Komataonan, within his party, one time he was involved in rigging elections. The whole president, the whole big figure, an international lawyer, Bingo Wamtalika, I mean Peter Wamtalika, enamata dad, enamata APM, a professor of law. Komamkati yeye kwa ulamulo wake anabela chisango. And he never got punished by our courts. And he never yoyo. I feel sorry for this country. A professor of law, muntoti muna bweza upeka chisanzo chabwino kuti chisango samabela. Koma Peter Wamtalika anabela chisango. And the one who was appointed by his government to make chair. Justice answer. Jane answer. Is it something like that? Jane answer. The man didn't make it. Now he's a lawyer. And he was involved in the rigging elections in 2019 in favor of DPP. And DPP was headed by somebody like a professor of law, Yemwal Peter Wamtalika. So you can see from there, it's a very good case study in Malawi. That Peter Pages in Tikama Opas in Tikama Gamba, Munatima Gamba Mobile. But the reality is this: the whole professor of law, Kupezauti, Ye Paula Moage, Anabela Chisango. And our courts never punished him. Anagopanga Nalfai Kapena Kungolesa 2019 Chisango Kunalibe, Tipangesu Kawili. But the guy was not even punished. He was still on the ballot paper. Contest Peter Wamtalika in 2020 because somebody didn't know as a professor of law could pay that to Abela Chisango. And Malawi, in a paper, the member Peter Wamtalika, Makota Malawi, Kapena the constitutional court Yak Malawi, that many research Chisango, a many Napanga Mlandu with Jawa Bela Chisango. Agana Panga bar Peter Wamtalika to stand. Come Peter Wamtalika, why Miriranso? And then he contested. And this time, he's still contesting. Muntamene anali pasogolo to make as a make chair. The men running network. Where are our courts? How do you interpret this in a law language? Amalawi, how can you define this? That inu Amalawi mkona. Akula mtima pasa ulemu. Paka kwa professor of law. Dukubela Chisango 2019.
Make chair amene anali pasogolo anagwisa ntchito TPEX in favor of DPP in 2019. Today she's a running mate. Wapita Mutharika. Amalawi, do you think that our judiciary is up there? What is the credibility in our judiciary? Chilungamo chili pamene popo. And the corruption. Entire DPP, there was a lot of corruption under this professor of law. Makota were just silenced. So kumalawi kunoko tisamapuzisidwe ndi ntchito zinazi. Maka anzathu amendesa makoti milandu kumalawi kunoko. They're killing our democracy. That's why I don't smile at any judge. And for information, comrades, Malawians, I've got 7 judges who are my direct uncle's cousins. 7 judges. Even some my niece. And my niece angato. And my cousins. I'm judiciary. 7 judges kumalawi kunoko. That's baranga direct relatives. Komantaona zinchito zao mena kugira ntchito. Pamilandu omwe namangidwa nthawi ndi DPP ya UDF ndi PP. I never consulted none of them. Salibe kumene napita kwa judge kuti do me a favor. Milandu angai animanga za chabe. Mafumu akumzimba anishita create milandu aboza. I never went to them. So naona kuti they are thinking as judges alimbuyo kwambiri. Malamulo aziko tikwasewelesa kwambiri kuzera ku makoti. Tentizoona Malawi. Makoti are there to serve the citizenry. Atiwongolere pamene talakwisa bwinobwino. Komanso chilango chenicheni tizipasidwa tikalakwisa. Komanso milandu yanzathu amene ndi ndalama izonekedwa mwanjira ina yake. Koma kumalawi kunoko, each and every judge, each and every lawyer connected to the government is a millionaire in Malawi. Lawyer ambiri agula malo, ma farms, the business moguls in Malawi. Kumangobera anthu basi. And nobody cares about this. But when the politicians are wrong, anthu andale kungwakisa pang'ono, they are taken serious. Anthu osauka amangomangidwa musazuka bwinobwino. You go to each and every cell, every prison. Pano panuna church anthu amene ali mundende ena milandu yawo mwina suti kapena nalako anaphwanya malamulo kwa mwina kulephera kuyankhula. And our justice system, our judiciary does not look at that. So pano chimafika ndi chani kumalawi kunoko. Kumalawi kunoko akuluakulu aliyense tikafika pa nthawi ya campaign, everyone is equal. Pasakale wina yake to be above anything. Kani milandu ina ingati ukona munthu ndi wandale kapena si wandale. Tentizona nthawi yomangirana. Katundu wabwera kale Malawi muno, munthu wina is showing interest, is contesting, kapena is supporting another leader. Kumamangana. Pamene zinthu zina zoti Katundu kuboda kumena malo wako. I'm just saying it's an example. Of course, somehow it's a reality. I'm looking at this case of a Ford reader. Akuta MRA are involved. Papa boda, what happened exactly? Katundu anadusa branch. Then they should find out what happened right away. My officers are all who are involved. Anyway, I'm not in the court. What in my general understanding or my general consensus is like this. In Malawi, our judiciary is rotten because it is zimene mapanga ku judiciary kuku adakali mbuyo kwambiri, looking at the modern civilization of politics and democracy. So, comrades, Malawians, these are the examples I'm giving you. There's another issue. As that DPP, they're throwing stones. Our candidate at DPP, they picked a fight against UTM leadership. Akunibandika bambi. Comrades, Malawians, inenda nenakali, ninda zibale kuna kulikose. Muchipanja DPP, I've got friends and my fellow fools. Zisiru zinzanga ziliko ku DPP. Zisiru zinzanga ziliko ku MCP. Umbuli wa usogoli ndikuziwa ku DPP. Comrades, Malawians, is easy panopanga DPP. You can use Daso Kabambe, mwina through the spokesperson wao na Maromba. I just feel sorry for DPP. Kumona na Maromba, he is the age of Namaromba and age of Daso Kabambe. Daso Kabambe is only 51 and he was in DPP. Ayo DPP Kabambe. Ashadek Namaromba zona the whole of this gentleman speaking on behalf of the president and UTM and the DP as a party. Daso Kabambe zao akulimba na pampando wase ugrowa ziko. But Namaromba, what he's doing is, as a spokesperson, bas,
moyo wake wose muntu kungokhala spokesperson wa president wokanika wokalamba ngati amenewo for a party that has failed Malawi 2014 to 2020. Basi kukhala mundale kungokhala spokesperson wa muntu wina. Pamene Gazdas Kabambe is opting for a higher position. So basi muntu uyu woti angofuna kukhala spokesperson kumalimbana ndi muntu yemwe afuna kale candidate kapena ndi candidate wa chipani china chofunikiraso kwambiri chafuno zabwino. These are two different things. Malawians, we must compare. Zochita manyazi kwambiri. Spokesperson wa chipani azilimba ndi candidate presidential candidate. So ena madando Shadrack Namalomba, of course I don't know the guy and I don't want to know him. Ndimangowerenga zochitika zake akamalemba agesa. Koma the common sense is like this. You have to understand, comrades Malawians. A spokesperson or president wokanika. The oldest president, a professor of law, spokesperson wake kumalemba ndi candidate. That's Kabambe. Amara mkona ba. Ndi usiru wa ukuru kwa kumene wo. Ndi usiru kwambiri. Kabambe si level ya Namalomba ya. And Namalomba onga kuchipani kwa kuna anthu anzeru azuzule. Had it been professor of law, and ndi nzeru bwino ndi zimene apanga Shadrack Namalomba kumamuzuzula kapena zimene apanga uyuyu ndani wina. Mandali George Japo na Dalai. Kuchita manyazi kwambiri. Kabambe is coming from Romwe Belt. And he was aligned to DPP this at the time. He was not even welcomed by some other member. He was not even liked, just as SKC. So today, Namalomba is against Daso Kabambe. Chaponda is against Daso Kabambe. Koda Chaponda moyo wao ndiye jaoi. Safu no comes to grow chipani kapena waziko. But these guys, they've reached their limit. Uzao is shooting above their limit. Kabambe is shooting up high. And he's going to win on 16 September. Awawa basi kumangoteteza professor of law. Kumangomteteza. So panda pache ngazimene zoso. So comrades DPP. Azanga kuchipanja DPP. Tonse lifa Malawi. Zene zupanga ku DPP kumazuza Daso Kabambe panopa is too late. Chimozi MCP mene mazuzula Saulos Chilima. Antamina amene ndi Saulos Chilima. Mutosa Alliance. Chimozi anso amene ndi Saulos Chilima ku DPP. Iwo njito yao inangokhala basi kukhala muna guarding the president or secretary general wa chipani. But many Saulos Chilima nzao amagaza higher, just like how Kabambe is doing. Kabambe is thinking bigger. Above everyone in the DPP. Mundu kala presidential candidate. Komanso kukondido kwambiri nda Malawi. Basi winake yemwe angofuna kukhala secretary general wa chipani. Kapena kukhala spokesperson wa chipani. Kapena wa president. Wokanikaso president wake. Kumalemba ndi candidate ngati Daso Kabambe. Malawians. Ndangati kunoko pa size ya Kabambe anakhapo mazefu back governor. Even mafuta mwalalipo is older than Daso Kabambe. But Kabambe was a governor before mafuta mwala. So Kabambe is respected apart from doing politics. Komanapa integrity ya Malawi pankani ama pruziro. Kabambe is well off. Nyamoto puze bwino kwambiri. And shita president kumukara. There's no way somebody can be a back governor who can spokesperson wa muntu wina wake woti profession yake si ugiaso nchito eni si kuoneka bwino Malawi kuno in Malawi politics. Kuka spokesperson ya professor of law ye Mwanabe Chisango 2019. That's a very big embarrassment. Comrades Malawians. Thank you, comrades. Good evening.